In EdTech, children are often just data points, clicks, completion rates, and scores. But every number represents a child, a real person with dreams and challenges. At Convigenius AI, we believe our users are much more than data. They're curious, resilient, and their stories drive us to keep innovating. So we invited one of our most inspiring users to become CEO for a day and share her ideas on creating better learning tools for students across India. Meet Angel. મારું નામ એન્જલ છે. હું અત્યારે ક્લાસ 10માં ભણું છું. મારા પપ્પા, મમ્મી અને મારી બેન સાથે રહું છું. Angel's dedication to learning stands out. Education is important in our family, and Angel embraces every chance to grow. એ હાર્ડ વર્કિંગ ડોટર છે મારી અને એ નાનપણથી એને બહુ જ સ્ટ્રગલ બી કરી. આ 2.5 યર 2.5 વર્ષની હતી જ્યારે મારી એન્જલ, ત્યારે એને થોડું મેડિકલ પ્રોબ્લેમ થયો હતો, જે અમે ટેસ્ટ કરાવ્યા તો એને ALM આઈ થિંક બ્લડ કેન્સર નીકળ્યું. એને જે અમુક વસ્તુ સ્ટ્રગલ કરી રહી અમે બી નહીં કરી શકતા અને એમને બહુ પ્રેરિત કર્યા હતા એ વસ્તુઓ માટે. Angel's journey has not been easy. At just 3 years old, she fought and beat blood cancer. This experience taught her strength and courage. Seeing her determination, we invited Angel to lead Convigenius as CEO for a day. Her excitement was overwhelming. મને કન્વિજીનિયસ કંપનીમાંથી ઇન્વિટેશન આવ્યું કે મને એક દિવસનો CEO બનવા માટે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી રહી છે. તો પહેલાં તો હું બહુ જ ખુશ છું, એક્સાઇટેડ છું અને સૌથી મોટું ક્યુરિયસ છું કે એ લોકો શું કરતા હશે, કેવી રીતે બધું મેનેજ કરતા હશે. તો હું બહુ એક્સાઇટેડ છું. તો પછી એમને કીધું કે એન્જલને દિલ્હી લઈ જવાની છે કંપનીમાં અને એને એક દિવસ માટે CEO બનાવવાની છે. તો તે સાંભળીને મને આમ બહુ જ ખુશી થઈ કે અમારા પરિવારમાંથી તો કોઈ ગયું નથી, કે પ્લેનમાં અમે કોઈ દિવસ બેઠા નથી એમ કે, પણ એની ખુશી જોઈને અમને પણ આનંદ થયો કે એક દિવસ એને CEO બનવા જઈ રહી છે, એને નવું નવું જાણવા મળશે. એ જોઈને મને બહુ જ આનંદ થયો. जब मैंने प्लेन की खिड़की से बाहर देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई थी और मेरे घर से कितनी दूर आ गई थी. ये मेरे लिए एक नया एडवेंचर था जो शुरू हो रहा था और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी. Arriving at Convigenius, Angel was ready to join a team working to impact 1 billion learners globally. Welcome Angel, welcome to Convigenius. How are you feeling today? થેન્ક યુ. આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. Please come in. As CEO, Angel explored how Convigenius designs products to make learning fun and meaningful. Angel learns about the personalized adaptive learning PAL platform. It's already helping millions of students in over 10,000 schools. But we are making it even better with new game features. You know, as growing up, maths or a lot of these subjects were sort of, I was afraid of these subjects and I always thought of them as monsters. So we're introducing the concept of monsters and we're giving that power to the child to sort of learn and capture these monsters eventually. And I think that is going to be a game changer for us because I hope students will sort of see it more as an engagement rather than a learning activity. So Angel, what do you think about this idea? ये आइडिया तो अच्छा है, पर एक चीज़ है कि वो मॉन्स्टर है ना, वो फ़नी लगना चाहिए, क्यूट लगना चाहिए, क्योंकि वो भी स्कैरी लगेगा तो फिर वो मैथ्स तो पहले से ही हार्ड सब्जेक्ट लगता है सबको, तो फिर वो क्यूट लगेगा तो एक्साइटमेंट बढ़ेगा पढ़ने के लिए. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं 1 by 1 लेवल अप हूँ, तो फिर मेरे को एक सुपर पावर मिले तो एक्साइटमेंट बढ़े, मोटिवेशन बढ़े बच्चे का पढ़ने के लिए. और द थर्ड थिंग इज़ मैं मेरे फ्रेंड के साथ बैठ के वो गेम खेल सकूँ, तो फिर मैं मैथ्स इजी भी होगा और कंपटीशन जैसा भी कर सकते हैं हम. Angel's ideas inspired the team to make PAL more engaging for students across the country. Angel also gave feedback on our Swift chat platform, sharing ideas to make it easier and more exciting. पहले बहुत कम बॉट्स हुआ करते थे और अब बहुत ज़्यादा बॉट्स हैं,
तो फिर कोई भी नया बॉट आता है तो फिर हमें उसे ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। तो फिर कैसा रहेगा कि हम वो बॉट ऊपर ही आ जाए। तो और एक बात, जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं और उसमें से पॉइंट्स अर्न होते हैं, तो कैसा रहेगा कि मैं बॉट में से कोई भी नया चैप्टर सीखूं, टॉपिक सीखूं या फिर कोई नया वर्ड सीखूं, तो फिर मुझे उसमें से भी पॉइंट अर्न हो, तो फिर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और मैं पॉइंट्स अर्न करने के लिए भी नई नई चीज़ें सीखूंगी और पढ़ूंगी। तो मेरे पापा को मैं दिखाऊंगी कि देखो पापा, मैंने इतने सारे पॉइंट्स अर्न कर लिए, कि वो भी पढ़ते पढ़ते। Today we are privileged to have Angel with us, and user centricity is kind of the core of our research and development activities in Convigenius, and having insights from users directly to all our people here at the headquarters is so lovely. You know, the insights that she gave us, mind blowing, and hoping that she becomes an inspiration for a lot more of angels who can potentially become CEOs of tomorrow. एक दिन के लिए CEO बनने का एक्सपीरियंस मेरे लिए अद्भुत था। मेरे आइडियाज़ मेरे जैसे बच्चों के लिए लर्निंग में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद एक दिन मैं भी कन्वीजीनियस जैसी एक कंपनी शुरू करना चाहूँगी। Angel's journey with Convigenius.ai captures our mission to reach 1 billion learners worldwide, creating AI solutions that make a real impact. Inspired by users like Angel, we are building products that connect with the hearts and minds of students everywhere. Happy Children's Day!